Hello guys, good evening everybody. Ready நம்ம செஷனுக்கு? I know I'm very sorry கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. But shall we start? Shall we start all of you ready? Molecular basis of inheritance. Ready? Okay, so in one shot we will complete revise பண்ணலாம். நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப வந்து in depth நான் போக மாட்டேன். Okay? Any mnemonics? I'm not a person of mnemonics. Okay, so நான் என்ன பண்ணேன்னா மொத்தமா எழுதிட்டு தான் படிச்சேன். That this will come like this, it will come like this அப்படினா. So I'm not a person of mnemonics. Mnemonics உங்களுக்கு சும்மாவே கிடைச்சிடும். You'll actually have a lot of sites where you get the mnemonics. I'm really not a person of it. Okay. Right, so start பண்ணலாமா? We'll start. We'll go through the concepts one by one கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்ச அளவுக்கு we will go through and questions இருக்கு. Okay, so we've included a lot of subjective questions and we'll see எந்த மாதிரி answers பண்ணலாம். சில questions வந்து இந்த chapterல இருந்து very long questions can come. So நீங்க நிறைய explain பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். So அந்த மாதிரி answers ஓட நான் போட்டிருக்கேன் including the solution. So we will see. Okay, how long this session will take? I hope it doesn't take long. Okay, I will try to finish it off very very fast. சரியா? PYQs, practice questions, menti, ellame naalukku. We will have all of that tomorrow. Okay? But I will try to wrap this session up very, very fast so that neenga vandu micham irukra time you can utilize because naalukku full question sessions da. Okay? Is it possible to get sent them? Absolutely possible. Okay? Ungalala mudiyum. Kandipa. So we will start Pasangla. If you guys are here for the first time, my name is Ashima Joshi. Yes. I'm your biology teacher. Idu varaiku nama channel if you guys are here for the first time, yes, please do subscribe to the channel. We are growing every day. We are becoming huger. Actually, we are becoming a beautiful family every day. So please do subscribe, share பண்ணுங்க, மறக்காம like பண்ணுங்க and we will start. Okay? Right. So let's go ahead. இங்கேயும் வந்து I have put in a lot of definitions. ஷார்ட்டா எப்படி வந்து definitions எழுதுறது, ஷார்ட்டா எப்படி ஆன்சர்ஸ் எழுதுறது எல்லாமே நான் போட்டிருக்கேன். ஓகே, வீடியோ இஸ் blurred. ஓகே, just a second. Okay, I think it's clear now. Now it's okay? Should be better now. Okay. Right. Anyways, what is CSIR net? It is an exam. நீங்க NEET எழுதுற மாதிரி it's an all India level competitive exam for the people who want to become college lecturers or do PhD and all that, research எல்லாம் போறதுக்கு. Okay? So all India exam தான். Awesome பசங்களா. So we'll start. DNA, the genetic material in most of the organisms, and the benefit is நம்ம வந்து biotechnology already in the origin sequence எல்லாமே படிச்சதுனால this will be a little more easier and again it should be easy because நீங்க ரிவைஸ் பண்ணிருப்பீங்க. Okay, basic concepts உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில நான் வந்திருக்கேன். So let's see. Okay, this content enough for boards? Yes. See, இந்த contentல I have not omitted anything. நம்ம NCERT-ல இருக்கிற எல்லா டாபிக்குமே வந்து இதுல இருக்கு. ஏன்னா I will not have time to go till the basics and say that okay இதனால தான் நடக்குது அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் நான் ரீசன் சொல்ல முடியாது. அவ்வளவுதான். Okay, whatever you need to know for tomorrow, that I will tell you. எப்படி ஆன்சர்ஸ் எழுதுறது, எப்படி questions கேட்பாங்க, என்ன கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும், அந்த விஷயங்கள் வந்து I will tell you in the session. ஓகேவா? Yes? So let's go ahead. Genetic material in most of the organisms except some viruses which have an RNA genome. So mostly வந்து we have DNA in all our cells. Okay? Very, very common it is. RNA வந்து a messenger, an adapter and a catalyst. இதுவும் வந்து nucleic acid தான். RNA is also a nucleic acid. RNA சில organismsல genetic material இருக்கலாம் like viruses. Okay, there are many viruses which have only RNA and they survive. Right? Now, number of base pairs BP or nucleotides determine the length. எப்படி வந்து நம்ம சொல்லுவோம்ல you are say I am 160 centimeter tall. Okay, so we use units of measurement la we know that we can use centimeter, meter, kilometer and all of that. அந்த மாதிரி DNA ஓட size இல்லனா இந்த மாதிரி nucleic acid ஓட size measure பண்றதுக்கு we use base pairs. எத்தனை base pairs இருக்கு அப்படிங்கிறது. Okay? Yes, Christy, I know. Me too. So human DNA, if it is haploid, it has around 3.3 into
109 base pairs. Okay, I mean 10 raised to 9 actually. It is 3.3 to 10 to the power 9 base pairs. So this is there. Okay, so athana base pairs it is very 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 long, right? Bacteriophage we have around 5386 nucleotides. Bacteriophage lambda abdina 48502 and E. coli 4.6 into 10 to the power 6 base pairs. Right? So number of base pairs வச்சு தான் நமக்கு தெரியும் ஓகே இந்த ஜீனோம் வந்து அதிகமா இருக்கு இல்லனா கம்மியா இருக்கு அப்படினு. Yes. Now கண்டிப்பா கிறிஸ்டி, all the best for your exam. I will definitely pray for you. Okay? Now in the nucleotide breakdown பண்ணும்போது let's see what is there in the structure. Okay, quickly we will go through the structure. It will have a pentose sugar, it will have a phosphate group. Okay, இதுதான் நம்ம backbone-ஆ இருக்கும். Sugar phosphate backbone அப்படினு நம்ம சொல்வோம். Okay, so we have a sugar phosphate backbone. ரெண்டு type of sugars இருக்கு. Ribose sugar இருக்கலாம், deoxyribose sugar இருக்கலாம். Ribose sugar வந்து RNA க்கு and deoxyribose sugar is for DNA. Okay, so major difference RNA க்கு DNA க்கு இருக்கிற major difference வந்து is the type of sugar they have. Right? Now nitrogenous bases இருக்கும். So in the backbone la attach ஆகிற மாதிரி we will have different types of nitrogenous bases: adenine, guanine, thymidine, cytosine and uracil. Uracil வந்து RNA ல தான் இருக்கும். Okay, and thymine வந்து DNA ல தான் இருக்கும். Alright, so this we already see all. Can I see replay? Yes, definitely tech vlogs. Okay. All the best to your friend. சரி, அதுக்கப்புறம் phosphate group இருக்கு. So இந்த சுகரை வந்து link பண்ணதுக்காக we also have phosphate groups and it will link the nitrogenous bases. But yes, அமிர்த் சாரோட வீடியோ லிங்க்ஸ் எல்லாமே எனக்கு கிடைச்சது எல்லாமே நான் போட்டிருக்கேன். It's there in the group பசங்களா, சேனல்ல இருக்கு. Okay, right. So நான் சொன்ன மாதிரி நம்மக்கிட்ட phosphate group இருக்கு, சுகர் இருக்கு, nitrogenous bases இருக்கு. அவங்க வந்து எப்படி கம்பைன் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். Okay, so we will see nucleoside, nitrogenous base plus the pentose sugar. Okay, so nitrogenous base plus pentose sugar, அதுதான் நம்மளுடைய nucleoside. Okay, sugarum baseum மட்டும் இருக்குது nucleoside. So it links to the hydroxyl group of first carbon of the sugar. Okay, and இங்க வந்து N glycosidic bond தான் form பண்ணும். So between the pentose sugar and the nitrogenous base you have N glycosidic bond. Okay, see these are the things you need to remember. என்னெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதா இருக்கும்? நியூக்ளியோசைட்னா என்னது? Okay, nitrogenous base plus sugar. அவங்க வந்து எந்த bond form ஆகுது? So first carbon 1 prime carbon கூட it forms an N glycosidic bond. Okay, yes, I'll tell you shadow. So this is your nucleoside. Let's see what a nucleotide is. So nucleosides வந்து on the basis of nitrogenous bases பொறுத்து we have இத்தனை type of nucleosides. Okay, adenine and ribose அப்படின்னா we have adenosine. Yes, deoxyribose னா இது வந்து RNA க்கு இருக்கும், இது வந்து DNA க்கு. Okay, so deoxyribose னா it depends on the sugar. So வெறும் nitrogenous base and sugar சேர்ந்து we get the nucleosides adenosine, guanosine, cytidine, uridine. Alright, so இது வந்து nucleoside. Phosphodiester bond வந்து proper DNA ல. I'll talk about that. இப்போதைக்கு between the sugar and the nitrogenous base we have glycosidic bond. அடுத்து this is the nucleotide. Nucleotide னா என்னது? Nucleoside plus phosphate group. Okay, nucleoside ல என்ன இருக்கு? Nitrogenous base இருக்கு plus sugar தானே? Okay, so nucleosideங்கிறது nitrogenous base plus sugar plus phosphate வரும்போது தான் நம்ம we have nucleotide. Yes, can you remember that? I mean, can you understand that? Pentose sugar na 5 carbon இருக்கிற sugar. Okay, இதை remember பண்ணுமா? Not necessary. All the names வந்து இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. Okay,
one shot பக்காவா இல்ல PYQs and SQP solve பண்ணுதா? Solve questions. If you are confident in the concepts, then solve questions. Conceptல confident இல்லனா படிங்க. Confidentல concept, I mean conceptல confident இருக்கீங்க அப்படினா questions பண்ணுங்க. Right? Full DNA. Wait. I'll show you. So learn one by one. Okay. One by one. You first learn 3 separately. Okay. Phosphate group இருக்கு, nitrogenous base இருக்கு, sugar இருக்கு. Okay. Sugar and nitrogenous base சேரும்போது we have nucleoside. இது மூணுமே சேரும்போது we have nucleotide. Okay. இன்னைக்கு ரொம்ப ரோல் ஆகுது. என்ன பண்றது? கண்டினியூஸா பேசிட்டு இருக்கேன், அதனால ரோல் ஆகுது. Okay. So இங்க we have phosphate group attached to the hydroxyl group of 5 carbon of nucleoside. Nucleoside ஓட, okay, nitrogenous base இருக்கு, sugar இருக்கு, அந்த nucleoside ஓட this entire thing is your nucleoside. அதோட 5th carbonல இங்க you have the phosphoester bond. Okay, என்ன இருக்கு? Phosphoester bond இருக்கு. So I'll show you the phosphoester bond. Okay. So phosphoester bond irukku. Now, so this is how you form the nucleotide. So nucleoside na sugar and nitrogenous base. Adu kuda phosphate irukumbodhu we call it as nucleotide. So nucleotide ku per irukku: adenyllic acid, guanylate acid, cytidyllic acid, uridylic acid. Okay, when we are talking about RNA. Right? Now, இந்த மாதிரி நிறைய நியூக்ளியோடைட்ஸ், ஓகே, ஒவ்வொரு யூனிட்டுமே நியூக்ளியோடைட். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது பாஸ்பேட் இருக்கு, சுகர் இருக்கு, நைட்ரஜன்ஸ் பேஸ் இருக்கு. So this is one nucleotide. Okay, so this is the second nucleotide, third nucleotide. So இந்த மாதிரி நியூக்ளியோடைட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி தான் we have a polynucleotide chain. என்ன இருக்கு? Polynucleotide chain. Okay, so in the polynucleotide chain la, if you look at the sugar, நீங்க அந்த சுகரை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, ஒரு சைடில் ஃபாஸ்பேட் இருக்கு, இன்னொரு சைட்லேயும் ஃபாஸ்பேட் இருக்கு. ஸோ 5 prime எண்ட்லேயும் ஃபாஸ்பேட் இருக்கு, அதே மாதிரி 3 prime எண்ட்ல ஏதோ ஹைட்ராக்சில் குரூப் இருக்கும், இல்லைனா இன்னொரு ஃபாஸ்பேட் இருக்கும். This is where we have phosphodiester bonds. ஓகே, phosphodiester bonds. ஏன்னா ரெண்டு எஸ்டர் பாண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ரெண்டு phosphodiester bonds இருக்கும். Yes, so we have multiple nucleotides form ஆகிற ஒரு chain தான் நம்ம polynucleotide chain. Yes, phosphate plus sugar இல்ல shadow, nitrogenous base plus sugar தான் nucleoside. Hi Gutti JK Tamil, how to see your timetable? Join பண்ணுங்க, Telegram channel join பண்ணுங்க, அதில் timetable இருக்கும். Okay, yes Sanjay. Alright, so this is your polynucleotide chain. நான் கிறுக்கிட்டேன், but yeah. So you have the pentose sugar, then we have the nitrogenous bases, okay, A, T, G, C இருக்கு, 4 type இருக்கு, we will talk about that. Okay, and then we have the phosphate groups also. So இது எல்லாமே மூணுமே சேர்ந்து வரும்போது we have nucleotides, multiple nucleotides arranged இருக்கும்போது you have polynucleotide chain. Okay, PDF upload பண்றேன். Okay, don't worry. Alright, so we have phosphodiester bond. Okay, chain la irukumbodhu phosphodiester bond irukum. Now, yes, N-glycosidic bond. Where do you have the N-glycosidic bond? And the sugar ku nitrogenous base ku naduvula we have the N-glycosidic bond. Right? Now, okay. Now, polynucleotide chain வந்து double stranded இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம பார்த்தது வந்து ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் மட்டும்தான், அதுவே 2 ஸ்ட்ராண்டாக இருக்குது அப்படின்னா we call it as a double stranded polynucleotide state. Okay, so you can see here, இங்கே இந்த மாதிரி double stranded வரும்போது எப்போவுமே bonds form ஆகுறது is between the nucleotide bases, okay, or nitrogenous bases. So ATGC இருக்கு, அண்ட் நம்ம இன்னொரு செயின்லேயும் வந்து இதே மாதிரி பேசஸ் இருக்கும். இந்த பேசஸ்க்குள்ள what kind of bonds do we have? We have hydrogen bonds. Okay, அப்போதான் அந்த ரெண்டு செயினுமே polynucleotide chains ரெண்டு இருக்கு, ரெண்டுமே should stick to each other.
Okay, thank you so much Prakash. I will do it as you say. Okay, please PYQs போடுங்க. இந்த செஷன்ல எல்லாமே PYQs இருக்கு. Okay, yes. Ligase இருக்கும் தானே, அது செல்லில் இருக்கும். Ligase is an enzyme. Okay, ligase is not part of DNA பசங்களா, அது ஒரு enzyme, அது செப்பரேட்டா இருக்கும். Okay, yes. So here you can see two hydrogen bonds. Okay, ஒரு purine ஒரு pyrimidine க்கு நடுவுல you will have two hydrogen bonds, and the other one, if you see the bonds between G and C, okay, guanine and cytosine நடுவுல you will have three hydrogen bonds, right? Now, so you can see three hydrogen bonds here. All right. So பாப்போமா என்ன இருக்கு? backbone and projections. ரெண்டு polynucleotide chains இருக்கும் DNA ல. ஏன்னா DNA is generally DNA வந்து double strand இருப்பாங்க. Okay, RNA ல தான் you can have mostly single strand. DNA வரும்போது எப்பவுமே double stranded. So backbone ல sugar phosphate complex இருக்கும். ஏன்னா sugar and phosphate only makes the backbone, and அந்த backbone வந்து project பண்றதுக்கு we have the nitrogenous base, right? So bases வந்து projected towards the inside, nitrogenous bases இருக்கும். அதுல you have A, T, G and C. ரெண்டு chains have the anti-parallel polarity. Okay, one from the 5 prime to 3 prime and இன்னொன்று வந்து 3 prime to 5 prime இருக்கும். Okay, so அவங்க வந்து anti-parallel தான் போகும். அப்பதான் they will be complementary to each other, complementary இருப்பாங்க, and அதுக்கு நடுவுல ஒவ்வொரு nitrogenous base pair குள்ளேயும் you will have the hydrogen bonds. Okay, now so you can see 5 to 3 prime and 3 prime to 5 prime polarity. So backbone and projection இருக்கு, what do you say, anti-parallel polarity இருக்கு. இது எல்லாமே என்னது? salient features of double helix structure. இந்த மாதிரி questions கேட்கலாம். Okay, kandipa they can ask you questions based on this. All right, now let's look at base pairing. So இதுவும் வந்து salient feature தான். எப்படி வந்து base pairs form ஆகுது? நம்ம படிச்ச hydrogen bonds இருக்குல்ல, so it is formed by hydrogen bonding between nitrogenous bases. A purine base எப்பவுமே is linked to a pyrimidine base. So we have purines, we have pyrimidines, right? Purines இருக்கு, pyrimidines இருக்கு. All right, so adenine and guanosine, thymine and cytosine. Yes, so exactly. So this we have the purine to pyrimidine base pairing between them. அது வந்து ஒவ்வொன்று பொறுத்து A and T வந்து 2 hydrogen bonds, G, C க்கு நடுவுல 3 hydrogen bonds. All right, RNA single, always இல்ல, mostly single strand தான் இருக்கும். Yes Prakash. Okay, so another nucleotide chain or vice versa to make a base pair. Adenine pairs with thymine or uracil by the hydrogen bonds, ரெண்டு hydrogen bonds. Guanine pairs with cytosine with 3 hydrogen bonds. Okay, so base pairing is also done. அடுத்து distance. Okay, distance is very simple. So you can see ரெண்டு polypeptide chains நடுவுல it is coiled in a right hand fashion. Okay, so DNA coiling is always there in a right hand fashion. So right hand side ல தான் இந்த மாதிரி coil ஆகும், and the distance between two base pairs is 0.3 nanometer. 0.34 nanometer. ஒவ்வொரு base pair க்கு நடுவுல இருக்கிற gap வந்து 0.3 nanometer, and ஒரு complete, what do you say, ஒரு complete circle or a complete what do you say, helical strand போறது அப்படின்னா each turn, yes, ஒரு complete turnக்கு it will be 10 base pairs. So into 10 எடுக்கும்போது you have 3.4 nanometer. Yes, so for a complete turn 10 base pairs இருக்கும், into 10 you get 3.4 nanometer. So ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்க கேட்கலாம். இதை வச்சு they can ask you different types of questions calculate பண்ணுறதுக்கு they can ask. Okay, yes. Stability of the helical structure is conferred by the presence of base pairs one above the other. So இந்த base pairs இருக்கனால தான் அவங்க வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டேபிளாக இருக்கும். Plane stacks over each other. அதோட diagram இங்கே இருக்கு, you can see. Okay, so each of the base pairs வெறும் backbone மட்டும்தான் இருக்குன்னா they will not be stable. Okay, இந்த shape இருக்காது, இந்த turns இருக்காது, இந்த structure, the right helix structure வந்து இருக்காது, right? So when we are having the base pairing,
okay அது வந்து 2 bonds இருந்தாலும் சரி 3 bonds இருந்தாலும் சரி when we are having the bonding between nitrogenous bases அவங்க தான் the stability கொடுக்கும் okay to make sure that you have a proper structure stable structure okay yes Sanjay correct now salient features of double helix structure this is a pyq நீங்க கேட்டிங்க ma'am pyq okay this is a previous year question right just that இது வந்து subjective question objective questions வந்து நாளைக்கு நான் எடுக்கிறேன் okay this is a previous year question coming out of this topic that we have just learned இப்ப படிச்ச டாபிக்ல இருந்து வர questions இது so இந்த மாதிரி questions தாராளமா அவங்க கேட்கலாம் ரிப்பீட்டடா கேட்கலாம் right so you have salient features whatever we have studied எல்லாமே okay இது வரைக்கும் படிச்சது எல்லாமே whatever the salient features are it can be base pairing it can be the distance it can be how we have the what do you say anti-parallel polarity எல்லாமே நீங்க எழுதலாம் depending upon good evening depending upon the marks okay 5 mark question na நீங்க எல்லாமே எழுதி தான் ஆகணும் எப்படியோ அது ஆன்சர் போட்டுருக்கேன் you can check pdf ல okay right so இது வந்து basic structure you have already studied structure வந்து 11th ல இருக்கிற biomolecules நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்க so I will not go into depth now let's go on to the more important part central dogma of molecular biology okay so Francis Crick proposed the central dogma இவர் என்ன சொன்னார்னா DNA why is DNA so important okay இந்த DNA வந்து we can convert the DNA into mRNA அந்த information வச்சு தான் நம்ம proteins introduce பண்றோம் right so it's a very important process so central dogma is saying DNA can replicate by itself okay to make more copies கண்டிப்பா replication எங்க நடக்குது if you see S phase of S phase of meiosis or mitosis cell cycle yes S phase of cell cycle என்ன நடக்கும் DNA synthesis நடக்கும் ஓகே ஒவ்வொரு வாட்டி ஒவ்வொரு செல்லுமே வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகுது டிவைட் ஆகுதுன்னா அப்போ ஒவ்வொரு டைமும் அது நடக்கிறதுக்காக we need DNA also ஸோ அங்கே DNA ரெப்ளிகேஷன் கண்டினியூஸாக நடக்கும் ஓகே எஸ் ஹாய் டு மை 10th பேட்ச் உங்களுக்கு நாளைக்கு தானே சோஷியல் எக்ஸாம் போய் படிங்க பசங்களா ஓகே எஸ் இட்ஸ் ஓகே ஸ்ரீராம் the slide is visible of course Rafa okay so replication நடக்கும் DNA making more DNA copies அடுத்து transcription க்கு அப்புறம் okay the process is called as transcription க்கு அப்புறம் we will be able to convert DNA into mRNA messenger RNA okay this is an important process இந்த messenger RNA ல இருக்கிற information வெச்சு தான் we can make proteins okay so the entire point DNA ல இருக்கிற எல்லா information protein convert பண்றதுக்காக we need this process of transcription and அதுக்கு அப்புறம் translation okay now let's see எப்படி வந்து ஒரு ஆர்கானிசம்ல இந்த DNA or genetic material packaging பண்ணிருக்காங்க okay this is also something you've learned before but we'll go through prokaryotes la it's very simple ஏனா இவங்க கிட்ட nuclei அப்படினு ஒரு membrane structure கிடையாது okay it is open it's out in the open and it's mostly called as a nucleoid yes I don't know gaming RJ without RNA we can't convert no we can't okay so do not have a defined nucleus அவங்க கிட்ட என்ன இருக்குனா they only have a nucleoid okay கொஞ்சமா அந்த negatively charged proteins இருக்கும் okay whatever is there and the negatively proteins that have positive charge negatively charged DNA இருக்கும் positively charged கொஞ்சம் protein இருக்கும் அதை சுத்தி packaging பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க it's not very effective okay and அவங்களுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவான packaging கூட தேவையில்லை they have very less genes and very small structure so நம்ம eukaryotes இருக்கிற அந்த அளவுல packaging இவங்களுக்கு தேவையில்லை okay why we can't convert because protein உருவாகிறதுக்கு to make a protein you need mRNA அந்த processல வந்து வேற எதுமே DNA first thing protein synthesis வந்து nucleus குள்ள நடக்காது அது எங்க நடக்கும் ரைபோசோம்ல நடக்கும் okay so to ரைபோசோம்ல கன்வர்ட் பண்ணதுக்காக இது இருந்தா மட்டும் தான் கன்வர்ட் பண்ண முடியும் all right
So yes, negatively charged DNA irukku, proteins which are positively charged, so automatically in the unlike charges nala you can package them. DNA in nucleoid is organized in large loops held by proteins. இவங்களுக்கு ரொம்ப complicated structure எதுவுமே இல்லை, வெறும் loops அதை arrange பண்ணி வச்சிருக்காங்க. But when it comes to eukaryotes வரும்போது the packaging is beautiful, it is more extensive. Okay, அவங்க வந்து ரொம்ப வந்து பிளான் பண்ணி அவங்க பேக்கேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. ரைட், ஸோ வெரி பியூட்டிஃபுல்லி we have color coded the words. Make sure கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிற எல்லா வேர்ட்ஸுமே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். அவங்க பேக்கேஜிங் கேட்டாங்கன்னா you have to explain very clearly. Alright, yes, total charge வந்து 0 ஆகிடும் கண்டிப்பாக. Okay, so let's look at this. Histones அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற பேக்கேஜிங் பண்ணுறதுக்கான ப்ரோட்டீன்ஸ். Okay, they are positively charged proteins rich in the basic amino acid lysine and arginine. Okay, so histone structure வந்து நிறைய histone structureக்குள்ள நிறைய lysine and arginine amino acids இருக்கும். See, it's all proteinக்குள்ள என்ன இருக்கும், proteinனா நிறைய amino acids தான். So we have lysines and arginines இருக்கிற நிறைய molecules இருக்கிற, we have a big octamer, அதாவது 8 subunits இருக்கிற ஒரு மெகா protein தான் histone. Yes, they are organized to form a unit of 8 molecules and is known as the histone octamer. ஏன் octamerனு பேரு, because அதுக்கிட்ட 8 subunits இருக்கனால. Yes, now negatively charged DNA is wrapped around positively charged histone octamer to form a structure called as nucleosome. So நம்ம பாக்டீரியால படிக்கும்போது இதே மாதிரி இருந்துச்சு, பட் அங்க it was not histone, it was just some random protein. Okay, இங்க வந்து ப்ராப்பராக ஹிஸ்டோன் இருக்கு அண்ட் நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும். ஸோ எவ்ரி சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக வாட் யூ சே வைண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து பக்காவாக இருக்கும், பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் அதர்வைஸ். எஸ், ஓகே. ஸோ யூ சி நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் டிஎன்ஏ இஸ் wrapped around to form something called as nucleosome. ஸோ இந்த மாதிரி ரேப் பண்ணும்போது அதோட ஸ்ட்ரக்சர் உடனே we call it as nucleosome. Now a typical nucleosome contains 200 base pairs of DNA helix. Okay, அந்த ஒரு histone bead அப்படி நம்ம சொல்லுவோம், ரைட்? அந்த பீடை சுத்துறதுக்கு we can use, ஒரு பீடுக்கு we can coil up to 200 base pairs of DNA. ஓகே, இல்லைனா ரொம்ப லாங்காக இருந்திருக்கும். அப்போ வந்து அந்த 200 base pairs நம்ம காம்ப்ளெக்ஸாக what do you say, நம்ம வந்து காம்பேக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். எஸ், இஸ் enough for NEET. நீட்டுக்கு வேறு இருக்கும். Okay, you didn't take SST full syllabus Menti? No, I didn't take. Okay, right. Now, a typical nucleosome has 200 base pairs of DNA helix. Nucleosomes constitute the repeating unit of structure in nucleus called as chromatin, thread-like strained body seen in a nucleus. So, in the மாதிரி nucleosome ஓட arrangement தான். Okay, it has the chromatin thread. Chromatin thread தான் வந்து arranged இருக்கும். Now, nucleosomes in chromatin are seen as beads on a string structure. Actually, அப்படிதான் இருக்கும். Okay, you will have DNA, you will have a bead, அந்த beadல DNA இருக்கும், கொஞ்சம் தூரம் bead இருக்கும். Okay, so this will be called as a beads on a thread structure. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் nucleosome structure வந்து arranged இருக்கும் like a bead on a string structure. Now, so you can see here histone octamer இருக்கு, இதுக்குள்ள 8 subunits இருக்கும் which is positively charged. Okay, and DNA வந்து negatively charged. Okay, so this is how they bind to each other. ஆமா, அந்த bead தான் we call as histone. diagram இருக்கு NCERT ல, எடுத்து பாருங்க. Okay, now in the beads on string structure வந்து is packaged to form chromatin fibers that are further coiled. இதை மறுபடியும் காயில் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பீட்ஸ் இருக்கா, இந்த பீட்ஸில் இருக்கிறத மறுபடியும் சுற்றி காயில் பண்ணி அதையும் மறுபடியும் சூப்பர் காயில் பண்ணி நிறைய தடவை, ஓகே, மெனி டைம்ஸ் they will package it and that is how they form the chromosome structure. ஓகே, ஸோ நமக்கு டிஎன்ஏ இருக்குது, டிஎன்ஏ வந்து நியூக்ளியோசோமாக மாற்றுவாங்க. நியூக்ளியோசோம் வந்து இட் பி லூஸ்லி பேக்ட் குரோமாட்டின் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் காயில் பண்ணி தான் they will pack it, ரொம்ப காம்பேக்டாக பேக் பண்ணி they will convert into chromosomes. ஓகே, chromatin fibers வந்து chromosomes-ஆ மாற்றிடுவாங்க. ரைட்? எஸ்.
They are further coiled and condensed at the metaphase stage for cell division to form chromosomes. Packaging of chromatin at high level requires additional set of proteins called as non-histone chromosomal proteins. So, histone proteins கண்டிப்பா இருக்கும். அது வந்து beads on a string structure-க்கு நியூக்ளியோசோமுக்கு. பட் அதையும் தாண்டி மொத்தமாக இந்த லெவலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக இல்லைனா பேக்கேஜ் பண்ணுறதுக்காக they also have NHCs, non-histone chromosomal proteins. So, இதோட help வச்சு தான் they can form the chromosome structures. Okay, yes. How to get full mark in bio? It depends on how much you have studied. Full complete பண்ணீங்களா concepts? Okay, full finish off your syllabus பசங்களா, practice questions. That's the best way. படிங்க நல்லா concepts. Okay. Alright, so beads on a string இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். Under the microscope, this is how it looks like. நிறைய points இருக்கு where you have the histone proteins and we'll have. Yes, it will be there tomorrow. Okay. Alright. So, இந்த மாதிரி இருக்கிற arrangement இருக்கு. So, you can see here beads on a string chromosomes இருக்கு. அது வந்து மறுபடியும் we are coiling and super coiling நடந்துட்டு இருக்கு. Okay. So, இந்த packagingல you will always find ரெண்டு type of chromatin fibers இருக்கும். Right? எந்த மாதிரி இருக்கலாம்? ஒன்று euchromatin, இன்னொன்று heterochromatin. Euchromatin is the region which is loosely packed. Okay? Loosely packed இருக்கும். ரொம்ப வந்து டைட்டா பேக் பண்ண மாட்டாங்க. ரொம்ப loosely arranged இருக்கும். அடுத்து we have our heterochromatin which is very tightly coiled. Okay? இது வந்து அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணாத part. Okay? Euchromatin வந்து எப்பவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குது. So it's like நம்ம வீட்லயே அப்படிதானே. We don't use everything every day. ஓகே, கெஸ்ட் வரும்போது மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பெட்ஷீட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அந்த டின்னர் வேர் இருக்கு. ஐ மீன் டின்னர் what you say the plates and எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, அதெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் ஒகேஷன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேர்ஃபுல்லாக we will keep it. ஓகே, எவ்ரிடே யூட்டென்சில்ஸ் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் யூக்ரோமேட்டின் வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடியது. இதில் தான் நிறைய ரெப்ளிகேஷன் நிறைய டிரான்ஸ்லேஷன்லாம் நடக்கும். எஸ், அண்ட் ஹெட்ரோக்ரோமேட்டின் வந்து it will be tightly wound. இது நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். Alright, which book to start JEE main at class 9? Your NCERT book, Madhav. Okay, your NCERT book is very, very important. Okay. Now, euchromatin, yes, heterochromatin வந்து chromatin that is more densely packed and it stains dark. So, இதே மாதிரி when we are looking under the microscope, okay, darkly stained DNA இருக்கும். ஏன்னா எதுக்கு இங்கே வந்து டிஎன்ஏ அதிகமாக இருக்குது, அமௌண்ட் கூட அதிகமாக இருக்குது. அமௌண்ட் அதிகமாக இருக்கிறனால அதிகமாக ஸ்டெயின் எடுத்துடும். ஓகே, ஸோ இட் பி டார்க்லி ஸ்டெயின் ரீஜன்ஸ். அண்ட் யூக்ரோமேட்டின் வந்து லைட்லி ஸ்டெயின்டாக தான் இருக்கும். ஏன்னா அவங்களோட பேக்கேஜிங்கே வந்து லைட்டாக தான் இருக்குது, லூஸாக தான் இருக்குது. எஸ், நான் யூக்ரோமேட்டின் இஸ் செட் டு பி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனலி ஆக்டிவ். எப்போவுமே ஆக்டிவாக இருக்கிறது வந்து யூக்ரோமேட்டின் தான். அப்போ வந்து எவ்ரி டைம் தே நீட் டு டூ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். ஓகே, எப்போல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணும்போது இட் பி ஈஸியர். ஓகே, அன்வைண்ட் பண்ணும்போது இட் பி ஈஸியர் டு அன்வைண்ட், இட் பி ஈஸியர் டு டூ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். அதனால தான் லூஸ்லி அரேஞ்சாக இருப்பாங்க. இது வந்து நம்மளுக்கு எடுக்கவே தேவையில்லை. ஸோ அது அப்படியே இருக்கட்டும். ஓகே, வேறஸ் ஹெட்ரோக்ரோமேட்டின் இஸ் இன்ஆக்டிவ், நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை. ஓகே, ஸோ ஹைலி காயில் அது அப்படியே இருக்கட்டும். ரைட். நவ் in a typical nucleus, some regions of chromatin are stained light while some others are dark. Explain why it is and what it is, what the significance is. Okay, so இதோட ஆன்சர் வந்து euchromatin, heterochromatin எதனால டார்க் அண்ட் லைட் ஸ்டெயின் இருக்கு, எப்படி பேக்கேஜிங் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிடலாம். ஓகே, ஓகே. ஸோ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து டிஎன்ஏ தான் இல்லைனா சில ஆர்கானிசம்ஸில் ஆர்என்ஏ தான் நம்மளுக்கு இப்போ தெரியும். But how was it found or who found it out? So we learn about the experiments. Okay? Due to heterochromatin and euchromatin. Very good. Correct. Yes. Rata bacteria. What a name. Nice. Yes, Prasad, obviously. So, Friedrich Miescher, okay, you can pronounce it anyway, identified DNA present in the nucleus, named it as nuclein. So, first வந்து அவர் தான் ஓகே இதில் வந்து ஏதோ it is a nucleic acid.
yes கொஞ்சம் aesthetic இதா இருக்கு and இந்த மாதிரி பேசிஸ்ல இருக்கு maybe he would have understood okay இது வந்து it's a substance okay proteins மாதிரி இன்னொரு very complex ஆன organic matter னு கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு and he named it as nuclein right now Frederick Griffith தான் வந்து நிறைய experiments பண்ணி he understood that transforming principle he said that okay in the DNA தான் okay DNA is the major substance or molecule ஒரு ஜெனரேஷன்ல ஒரு செல்ல இருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது DNA தான் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஓகே அது கண்டுபிடிச்சது ஃப்ரெட்ரிக் கிரிஃபித் with his experiment அந்த மைஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கு ஓகே எஸ் now Avery MacLeod and McCarthy ஸோ இவங்க பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் the biochemical nature of transforming principle நம்மளுக்கு புரிஞ்சுது how it is getting transformed and what is the biochemical அதாவது அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படிங்கிறது yes with mice correct then we have Hershey and Chase experiment prove that DNA is the genetic material ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து நம்ம படிக்கிறது வெறும் பேசிக்ஸ் தான் ஓகே 4 experiments are there or 4 people who started off இதில் நிறைய பேர் வந்து நடுவில் ஏதாச்சும் ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க இப்படி with a lot of knowledge from others இவங்க வந்து புதுசாக ரிசர்ச் பண்ணி they have found out that DNA தான் நம்மளுடைய genetic material அப்படின்னு okay right now Griffith's experiment தான் நம்ம மைஸோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ அதுக்காக what they did is they used some what do you say some strains of I think streptococcus bacteria okay ஸோ 2 type of strains யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து S strain இன்னொன்று வந்து R strain yes ஸோ 2 strains of infective bacteria வந்து எடுத்திருக்காங்க and they tried injecting in the mice okay now let's see yes streptococcus bacteria யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க live S strain virulent அப்படின்னா very active அவங்க கண்டிப்பாக நிமோனியா வந்து காஸ் பண்ணிடும் மவுஸ் வந்து செத்துரும் ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி லிவிங்கான எஸ் ஸ்ட்ரெயின் வந்து கொடுக்கும்போது த மவுஸ் டைஸ் ஏன்னா அதுக்கிட்ட எஸ் ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது இட் இஸ் வெரி ஆக்டிவ் இட் வில் கில் நவ் லிவிங் ஆர் ஸ்ட்ரெயின் வந்து அவ்வளோ எஃபெக்டிவ் கிடையாது ஓகே வேர் ஆர் யூ நவ் மேம் அதுக்கு ஏன் அழுவுறீங்க ஐ எம் இன் பெங்களூர் நவ் ஓகே மை காட் எஸ் ஸோ ஆர் ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது R strain வந்து non virulent so it doesn't produce அவ்வளோ infectious கிடையாது so the mouse will live okay இது வந்து பேசிக்காக பண்ணுது now dead S strain அதாவது இந்த S strain பாக்டீரியா இருக்குல்ல எஸ் இந்த S strain பாக்டீரியாவை நம்ம ஹீட் கில் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே ஹீட் கில் பண்ணதுக்கப்புறம் we are injecting so that means ஸ்டெரைலான environment தான் நம்ம தண்ணியில் பாயில் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி ஸோ த மவுஸ் லிவ்ஸ் நோ லிவிங் எஸ்ட்ரெயின் நவ் மிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த டெட் எஸ்ட்ரெயின் இருக்குல்ல இந்த டெட் எஸ்ட்ரெயினும் லிவிங் ஆர் ஸ்ட்ரெயினும் எடுக்கும்போது ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணி போடும்போது த மவுஸ் டைஸ் இங்கே வந்து திஸ் வாஸ் அ கொஸ்டின் மார்க் இது ஏன் நடந்துச்சு வை ஓகே எஸ் ஆதித்யா ஓகே I know assault pasangla virulent is because of monosaccharide scrot yes I agree because DNA is transformed transformation na enna okay ஒரு பாக்டீரியால ஒரு நார்மல் பாக்டீரியால transformation-னா usually it's a process of exchanging DNA so அதுக்கு பக்கத்துல imagine அதை சரவுண்ட் பண்ணி if you have DNA ஓட pieces okay genes இருக்கு அப்படின்னா தே கேன் டேக் இட் அந்த டிஎன்ஏவை அவங்க செல்லுக்குள்ளே எடுத்து தே வில் டூ ரீகாம்பினேஷன் அந்த டிஎன்ஏ அந்த ஜீனை வந்து அவங்க குரோமோசோம்குள்ளே போட்டுருவாங்க இட்ஸ் அ நேச்சுரல் ப்ராசஸ் ஓகே இட் இஸ் அ நேச்சுரல் ப்ராசஸ் ஸோ பாக்டீரியா வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கிறது இஸ் அ நேச்சுரல் ப்ராசஸ் லைக் ரீப்ரொடக்ஷன் ரைட் ஸோ இங்கே அதுதான் நடந்திருக்கு அவங்கக்கிட்ட அந்த லைவான ஆர்கானிசம்குள்ளே ஆர் ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு சுற்றி என்ன இருக்குது தே ஹேட் எஸ் ஸ்ட்ரெயினோட ஜீன்ஸ் இருந்திருக்கும் எஸ் ஸ்ட்ரெயினோட டிஎன்ஏ இருந்திருக்கும் அவங்க அந்த டிஎன்ஏவை எடுத்துக்கிட்டு தே டிட் ரீகாம்பினேஷன் எஸ் எனக்கு வந்து ஆர் ஸ்ட்ரெயின் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ் ஸ்ட்ரெயின் எடுத்து தூக்கி போட்டாங்க ஸோ தென் வாட் தே பிகேம் லைவ் செல் லிவிங் செல்லுக்குள்ளே அவங்கக்கிட்ட எஸ் ஸ்ட்ரெயினோட டிஎன்ஏ வந்துருச்சு ஸோ தே பிகேம் ஜஸ்ட் லைக் லிவிங் எஸ் ஸ்ட்ரெயின்
So this is called as transformation principle. இதுதான் அங்க ஒரிஜினலா நடந்திருக்கு. பட் கிரிஃபித்துக்கு அது தெரியல. இப்போ நமக்கு தெரியும். ஓகே, கிரிஃபித்துக்கு he did not understand what was happening. He just said something is happening. Okay, R strain தனியா போடும்போது பிரச்சனை இல்லை, killed S strain போடும்போது பிரச்சனை இல்லை, இவங்க ரெண்டுத்தையும் ஒண்ணா போடும்போது there is something happening. Okay, now so yes, same thing. Heat killed S strain plus R strain, injected mouse mixture, then the mouse will die. Okay, so let's see what happens. Okay, இது வந்து every and colleagues expand the findings of Frederick Griffith to demonstrate that DNA is the genetic material. எப்படின்னு பார்ப்போம். Okay, so you can see here. So இவ்வளவுதான். This is something that Soundarya, please don't spam the chat. Okay, Shimon sir is in Chennai. Alright, okay. So biochemical basis. இந்த கிரிஃபித்தோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு காரணம் என்னது, இல்லைனா why it is happening அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we have the Avery, McLeod and McCarthy experiment. Okay, so what they did is, let's see, they prepared cultures containing the heat killed S strain. Okay, so ஏன்னா அந்த heat killed S strainல தான் ஏதோ மேஜிக் இருக்கு. Mixture of heat killed S strain and R type. These solutions were treated with different digestive enzymes. இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, இவங்க கிட்ட enzymes இருந்துச்சு. ஓகே, proteases, RNases, DNases அந்த மாதிரி நிறைய enzymes இருந்துச்சு. ரைட், நவ் இந்த enzymes எல்லாம் ஒன்னொன்னா ஆட் பண்ணி பார்த்தாங்க. ஸோ ஸ்டெப் 1, RNase ஆட் பண்ணாங்க. RNase ஆட் பண்ணும்போது removes RNA from the extract. அப்போவும் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்துச்சு. ஓகே, it did not change anything. ஏன்னா நம்ம RNAவை எடுத்து தூக்கி போட்டால் what is going to happen? Nothing is going to happen. Okay, so they tried RNase. Nothing happened, transformation நடந்துச்சு, the mouse died. Yes, so confirms that RNA is not the genetic material because இங்கேயும் mouse died. அடுத்து they added proteases. சரி, ஓகே, RNA வந்து genetic material கிடையாது, transformation வந்து RNAல நடக்கல, மேபி proteins நடக்குது. So proteases போட்டு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் they understood that protein is not. ஏன்னா இங்கேயும் the mouse died. Okay, confirms that protein is not the genetic material. அடுத்த ஸ்டெப்ல they added DNAs. DNA-னா அந்த DNA-வை கொலாப்ஸ் பண்றதுக்காக. Okay, so DNA வந்து ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் the mouse lived. Here they confirm that DNA is the genetic material. So, transforming principal substance could be inactivated by DNA digestive enzymes but not by protein digestive enzymes. So, transformation requires DNA அப்படின்னு அவங்க வந்து conclude பண்ணிட்டாங்க. Okay. Yes, இது வந்து important concepts மட்டும் தான். If you don't want to read NCERT, then yes, we are covering the important topics. So, you can see here how, we treated with protease, ribonuclease, deoxyribonuclease. So here you can see how we have, okay, proteins remove பண்ணும்போது ஒண்ணுமே நடக்கல, ஏன்னா DNA அப்பவும் இருந்துச்சு. RNA remove பண்ணும்போது கூட DNA அப்படியே இருந்துச்சு, ஒண்ணுமே நடக்கல. DNA remove பண்ணப்போ then there was a change. Okay, now so you can see here S strain extract வந்து polysaccharides destroyed, lipid destroyed, okay, lipids destroyed, RNA destroyed, protein destroyed. இதுல எல்லாத்துலயுமே வந்து mouse dies. ஏன்னா இந்த சிச்சுவேஷன்ல எல்லாமே வந்து DNA இருக்கு. DNA-வை டிஸ்ட்ராய் பண்ணும்போது the mouse lived. ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஓகே, பயோகெமிக்கலி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் that DNA is the genetic material. Yes, it was not accepted fully. Yes. ஆனால் அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு. ஓகே, ஹெர்ஷி சேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடந்ததுக்கு அப்புறம் they said okay maybe. Okay, it was not அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டாக அக்செப்ட் பண்ணல, பட் this was a very important part. Okay, இதனால வந்து this has helped a lot of people. Okay, this has helped a lot of people. Sulfur experiment, yes, we'll do that now. Hershey Chase experiment வந்து இன்னும் கொஞ்சம் sophisticated. ஓகே, நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ்லாம் எடுக்கலாம், அதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் what is the genetic material அப்படின்னு. Yes, exactly. So இதுக்காக what did Hershey and Chase do? They took bacteriophage. Bacteriophage என்ன? Viruses that infect bacteria. So நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச bacteriophage-ல என்ன இருக்கு? It has one protein coat. Okay, அதுக்கிட்ட ரெண்டு பார்ட்ஸ் தான் இருக்கு. ஒன்று வந்து protein coat இருக்கும்,
இன்னொன்று வந்து டிஎன்ஏ இருக்கும். டிஎன்ஏ ஓகே. ஸோ இதில் யூ கேன் கன்ஃபார்ம் ப்ரோட்டீனா இல்லை டிஎன்ஏவான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது. 2 contrasting characters we can say. Yes, so நம்மக்கிட்ட சல்ஃபர் லேபிள் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது and we have phosphorus labeled DNA, அதாவது ரேடியோ லேபிளிங். இந்த ரேடியோ லேபிளிங் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we can get நம்மளுக்கு கிடைக்கிற சொல்யூஷனில் ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபி பண்ணும்போது யூ கேன் சி எங்கே வந்து அந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு ரிசர்ச் பண்ணுறது வாஸ் வெரி ஈஸி. ஓகே நோரா யார் சீரியஸ்லி ஹிந்தி எனக்கும் ஹிந்திக்கும் ஆகவே ஆகாது. எஸ், சல்ஃபர் 35 அண்ட் ஃபாஸ்பரஸ் 32 கரெக்ட். ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே நவ் ஸோ அது வச்சு சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் பண்ணாங்க, ரைட்? ஸோ தே யூஸ்ட் போத் த டைப் ஆஃப் போத் த டைப் ஆஃப் பாக்டீரியோஃபேஜ் தே யூஸ் செப்பரேட். அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் பண்ணாங்க. ஸோ சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ கெட் சூப்பர்நேட்டட் இருக்குது நம்மக்கிட்ட, அந்த வாட் யூ சே the sedimented part இருக்குது. ஓகே ஸோ தென் they understood செல்லுக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து டிஎன்ஏ தான் அப்படின்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஓகே ஸோ எஸ், இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது, பிளெண்டிங் நடக்கும் அண்ட் தென் சென்ட்ரிஃபிகேஷன். ஸோ யூ கேன் சி சூப்பர்நேட்டன்ட்டில் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இருந்துச்சு. ஏன்னா சூப்பர்நேட்டன்ட் என்ன லெஸ் டென்ஸ் ஆன வெயிட் கம்மியான சப்ஸ்டன்ஸ் தான் சூப்பர்நேட்டன்ட்டில் இருக்கும். ஸோ செல்லுக்குள்ளே இருக்கிறதுல செல்லுக்கு வெளியில் இருக்கிறது தான் சூப்பர்நேட்டன்ட்டில் இருக்கும். செல்லுக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து எப்போவுமே சூப்பர்நேட்டன்ட்டில் இருக்காது, இட் வில் பி இன் த பெலட். ஓகே எஸ், இஸ் திஸ் சாப்டர் இம்பார்ட்டன்ட்? இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். It is very important, right? Nora, you are from other country? No. CBSE students have a choice of taking Hindi, no? நானும் ஹிந்தி தான் படித்தேன் 1st standard to 10th standard. பட் அதெல்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி. எஸ் ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹெர்ஷி சேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இதில் கிளியர் கட்டாக அவங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுதுன்னா ப்ரோட்டீன் இல்லை. ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியோஃபாஜோட ப்ரோட்டீன் கோட் வந்து செல்லுக்கு வெளியில் தான் இருக்கும். அவங்க ஏன்னா டிஎன்ஏ மட்டும்தான் உள்ளே விடுவாங்க. ஓகே, ஸோ சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ கெட் ஒரு வயல் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் வாட் யூ கெட் இஸ் சொல்யூஷன் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் ஒரு பெல்லட் இருக்கும். Okay, heavy particles, supernatant இருக்கு, லைட் பார்ட்டிகல்ஸ், வெயிட் அதிகமாக இல்லாத பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து மேலே சூப்பர்நேட்டன்ட்ல இருக்கும். ரைட், நான் லெட் மீ டெல் யூ, நம்ம பாக்டீரியோஃபாஜ் இன்ஃபெக்ட் பண்ண செல். ஓகே, ஸோ பாக்டீரியல் செல் எல்லாமே வந்து நம்ம பெல்லட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஸோ வி வில் ஹாவ் ஆல் த பாக்டீரியா இன்சைட் த பெல்லட். ஓகே, இந்த பாக்டீரியாக்குள்ள வாட் டு வி ஹேவ்? பாக்டீரியாவோட குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். அதையும் சேர்த்து இந்த பாக்டீரியோஃபாஜோட குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும்ல, பாக்டீரியோஃபாஜோட டிஎன்ஏ இருக்கும்ல. எஸ், நான் யூ சி லைட்டாக இருக்கிறத சூப்பர்நேட்டன்ட்ல இந்த மாதிரி இந்த வெளியில் இருக்கிற அந்த ப்ரோட்டீன் கோட்ஸ் இருக்குல்ல, அவங்களுக்கு வேறு இல்லையே, அவங்க வேலை முடிஞ்சிச்சு. ப்ரோட்டீன் கோட்டோட வேலை என்ன? டு கம் டு டெலிவர் த டிஎன்ஏ. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வேலையே இல்லை. எஸ், ஸோ யூ சி ஹியர் சூப்பர்நேட்டன்ட்ல தான் யூ வில் ஹாவ் யுவர் ப்ரோட்டீன் கோட்ஸ். ஓகே, ப்ரோட்டீன் கோட் வந்து வெளியில் இருக்கும். ஸோ ரேடியோ லேபிளிங் அவங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா விச் பார்ட் பாக்டீரியோஃபாஜோட எந்த பார்ட் வந்து செல்லுக்குள்ளே போகுது. தே வாண்ட் டு நோ தட். ஓகே, தே வாண்ட் டு நோ ப்ரோட்டீன் இருக்குது, டிஎன்ஏ இருக்குது. விச் பார்ட் இஸ் கோயிங் இன் டு த செல்? பாக்டீரியா செல்லுக்குள்ள டிஎன்ஏ போகுது. ஓகே, ப்ரோட்டீன் கோட் வந்து உள்ளே போகாது. புரிஞ்சுதா? ஸோ ப்ரோட்டீன் கோட் வந்து வெளியில் இருக்கு. எஸ், அண்ட் டிஎன்ஏ உள்ளே இருக்கு. அப்போது யூ ஹாவ் சல்ஃபர் போட்ட ப்ரோட்டீன் இருக்கு, ஃபாஸ்பரஸ் போட்ட டிஎன்ஏ இருக்கு.
ஸோ ரெண்டுத்தையும் எடுத்து பார்க்கும்போது அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா இந்த பெல்லட்ல ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி வருது only when you are putting phosphorus. அதாவது DNA வந்து ஓகே பாக்டீரியா ஹேஸ் த DNA and DNA தான் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். ஓகே பெல்லட்ல they wanted to see பெல்லட்ல எப்போ ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே பெல்லட்ல எப்போ ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் கிடைக்கும். ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபியில் எப்போ வந்து பெல்லட்ல ரேடியோகிராஃபியில் எங்கே வந்து when will you see the radio activity in the pellet அப்போ தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகே அதுதான் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு. ஓகே ஸோ I'll tell you once more. So you see sulfur label protein capsule. சல்ஃபர் லேபிளிங் பண்ணும்போது ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி எங்கே தெரியும், ப்ரோட்டீனில் தான் தெரியும். ஓகே ஸோ என்ன டெஸ்ட் பண்ணுன்னா இந்த பாக்டீரியல் செல்லுக்குள்ளே வாட் இஸ் கோயிங், இஸ் இட் ப்ரோட்டீன் தட் இஸ் கோயிங் ஆர் இஸ் இட் டிஎன்ஏ தட் இஸ் கோயிங், அதை சொல்லுங்கள் முதல்ல. நீங்கள் சொல்லுங்கள். டயக்ராம் இருக்குது, இங்கே பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் வாட் வில் கோ இன்சைட், டிஎன்ஏ ஒன்லி வில் கோ இன்சைட் இல்லையா, பிகாஸ் நவ் வி நோ த டயக்ராம். அப்போ அவங்களுக்கு டயக்ராம் தெரியாது பசங்களா. ஸோ தே டிடன்ட் நோ ப்ரோட்டீன் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டா டிஎன்ஏ தான் இம்பார்ட்டண்ட்டான்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. பட் செல்லுக்குள்ளே போகிறது இம்பார்ட்டண்ட். வாட் எவர் கோஸ் இன் டு த செல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், அது அவங்களுக்கு தெரியும். எஸ் ஸோ தே வாண்டட் நோ ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி வந்து அண்ட் இந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்கிறது எப்போவுமே பெல்லட்டில் தான் இருக்கும். சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் பெல்லட்டில் தான் இருக்கும். ஓகே ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி எப்போ பெல்லட்டில் கிடைக்குதோ தட் இஸ் த சப்ஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் டேக்கன் அஸ் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். ஸோ சல்ஃபர் போடும்போது உங்களுக்கு வந்து சூப்பர் நேட்டனில் தான் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி தெரிஞ்சிச்சு. ஓகே சூப்பர் நேட்டனில் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி தெரிஞ்சிச்சுன்னா தட் இஸ் நாட் வாட் ஐ வாண்ட். ஏன்னா அது வந்து வெளியில் இருக்குது, நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஃபாஸ்பரஸை வந்து ரேடியோ லேபிள் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு பெல்லட்டில் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி தெரிஞ்சிச்சு. தென் தே லைக் ஓகே திஸ் இஸ் வாட் வி வாண்ட். ஓகே சூப்பர் நேட்டனில் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இருக்குன்னா நம்மளுக்கு வேணாம், அது வேஸ்ட், அது வந்து செல்லுக்கு வெளியில் இருக்குது. ஆனால் பெல்லட்டில் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஓகே தட் மீன்ஸ் அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பாக்டீரியல் செல்லுக்குள்ளே போச்சு. புரிஞ்சுதா? அண்ட் வாட் இஸ் தட் இஸ் அவர் டிஎன்ஏ. ஏன்னா ஃபாஸ்பரஸ் போடும்போது தான் உள்ளே போச்சு. தே அண்டர்ஸ்டுட் டிஎன்ஏ இஸ் அ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். ஆமாம் செல் இன்சைடில் இருக்கிறது ரேடியோ ஆக்டிவாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து அது ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்னு தெரியும். ஸோ இன்கேஸ் இமேஜின் தட் ப்ரோட்டீன் வாஸ் த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். ஓகே அப்போது சல்ஃபர் வந்து பெல்லட்டில் இருந்திருக்கணும். ஆனால் நம்மளுக்கு எப்போவுமே சல்ஃபர் பெல்லட்டில் கிடைக்கல. பிகாஸ் சல்ஃபர் இஸ் வித் ப்ரோட்டீன் எப்போவுமே வெளில தான் இருந்துச்சு. ஓகே எஸ் மேம் நெக்ஸ்ட் லெசன். அவ்வளோதான், லெசன் முடிஞ்சிச்சு. ஐ மீன் இதுக்கு மேலே லெசன் இல்லை எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு. ரீப்ரொடக்ஷன் ஐ வில் நாட் டேக் பசங்களா, எனக்கு ஐ எம் நாட் வெரி கான்ஃபிடென்ட் இன் இட். ஓகே அது வந்து பியோர் ஜுவாலஜி ரைட். சூப்பர் நேட்டன்ட் என்ன இருக்கும், லெஸ் டென்ஸான பார்ட்டிகல், குட்டி குட்டி பார்ட்டிகல்ஸ், ரொம்ப பெருசாக இல்லாத பார்ட்டிகல்ஸ். ஓகே நம்மளுக்கு தேவையில்லாத அது எல்லாமே வந்து சூப்பர் நேட்டன்ட்டில் இருக்கும். ஓகே டென்சிட்டி கம்மியானது. ஓகே நான் criteria for genetic material, it should generate its replica. Okay அதாவது ரெப்ளிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணணும், டிஎன்ஏவால் முடியும். ஓகே it should chemically and structurally be stable. பர்ஃபெக்டாக ஸ்டேபிளாக இருக்குது. we learned the entire structure. Okay right hand coiling structure. It should provide the scope for slow changes that are required for evolution. Okay கண்டிப்பாக slow change, mutation, variation. ஓகே ஸ்லோவான ப்ராசஸ் வந்து இருக்குது, சேஞ்ச் ஆகிட்டே தான் போகும். It should be able to express itself in the form of Mendelian characters. கண்டிப்பாக அது வந்து டிஎன்ஏவால் தான் முடியுது. ஓகே மேம் பிவைக்யூ, மேம் என்டி, பேம் பிவைக்யூ. கேன் யூ வெயிட் டில் டுமாரோ? பிவைக்யூ. ஹூ ஆல் ஆஸ்க் ஃபார் பிவைக்யூ? ஹியர் பிவைக்யூ. ஓகே எக்ஸாமில் எப்படி நீங்கள் 2 கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா யூ கேன் ஷோ, இல்லைனா நம்பர் போட்டு தான். ஓகே சல்ஃபர் சல்ஃபர் எஸ் அண்ட் பி phosphorus அப்படி போட்டு தான் காட்ட முடியும். ஓகே why is RNA more reactive in comparison to DNA? Why is RNA more reactive? ஏன்னா ஓகே ஸோ RNA வந்து is not very stable, அது வந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்டாக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ தி OH group
Okay, so ribose sugar la irukra 3 prime end la irukra OH group vandu is always very reactive. Adanal da compared to DNA it is more reactive. I will share the PDF. Yes. Okay, RNA is also not stable under alkaline conditions. Okay, anyways, blue pen மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும்னா you label it. Label பண்ணும்போது you can say phosphorus labeling னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். phosphorus labeling எப்பவுமே DNA ல தான் பண்ண முடியும். sulfur labeling எப்பவுமே நமக்கு protein ல தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. Okay, super. Why is DNA considered to be better hereditary material than RNA? Because nama padicha reasons da. Okay, so genetic material when compared to DNA, because high stability, low reactivity, RNA vandu more reactive ah irukku, easily degradable, so then it's because of OH group. Okay, uracil present in RNA makes it unstable over DNA that contains thymine. So எப்பவுமே thymine is much more stable than uracil. So DNA oda structure மொத்தமாவே வந்து RNA விட stable ah irukku and less reactive ah irukku. Okay, adanala it is a better hereditary material, better genetic material. Okay, very good. Oh, ivlo answer pannirkeenga, so definitely you guys deserve a big green heart. Okay, I've got the answer. Show less mutation, stable, less reactive. Very good, very good, very good. Super. Anupra Yuvareka, anupra. Okay. DNA replication. Okay, Watson and Crick model vandu proposed the semi-conservative model of DNA replication. Okay, yes, very good Dhanush, very good Vishal. Yes, I will finish the total chapter, don't worry. So semi-conservative model ku they said okay, parental DNA will be separating, equally separate ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு இப்போ ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்கு. ஓகே, செப்பரேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஸ்டாண்ட்ல இருந்தும் they will use that and they'll make new strands. Okay, that's called a semi conservative model of DNA replication, right? After replication, each DNA molecule will have one parental, one new strand. எப்பவுமே. Okay, so you can see இது வந்து parental DNA ரெண்டுமே ப்ளூவா இருக்கு. இந்த ரெண்டு ப்ளூமே வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் புதுசா, okay, so the orange one here is the daughter DNA. ரைட், செமி கன்சர்வேட்டிவ்னா பாதியாக பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ரெண்டு ஸ்டாண்ட்லேயுமே வந்து புதுசாக டாட்டர் டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆகும், இல்லைனா நியூ டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆகும். தட்ஸ் கால்ட் அ செமி கன்சர்வேட்டிவ். ஓகே, ஃபுல்லாக இப்படியே மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க. அண்ட் அவங்க வந்து கன்சர்வேட்டிவ் மாடல் அப்படின்னா இவங்க பிரியவே மாட்டாங்க, இதையே பார்த்து இன்னொரு வாட்டி அப்படியே காப்பி பண்ணுறது. தட் யூஸ்வலி டசன்ட் ஹேப்பன். ஓகே, திஸ் இஸ் செமி கன்சர்வேட்டிவ்னா அவங்க வந்து பாதியாக பிரிச்சுடுவாங்க. பிரிச்சதுக்கப்புறம் புதுசாக டிஎன்ஏ வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ மேத்யூ மெசல்சன் அண்ட் ஃப்ராங்க்லின் ஸ்டால் proved the semi-conservative model. எப்படி இங்கேயும் we will talk about using heavy substances, அதாவது நைட்ரஜனோட heavy molecules யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். So prove semi-conservative model using 2 culture media of E. coli. So they took bacteria. Okay, bacteria எடுத்ததுக்கு அப்புறம் one preparation contains 15N, heavy isotope of nitrogen. Okay, 15N வந்து heavy isotope, அதை ஈஸியாக நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். Okay, now N15 was incorporated into both the strands of bacterial DNA and the DNA became heavier. Yes, so heavier na கண்டிப்பா இதே மாதிரி centrifugation பண்ணும்போது heavy na கீழே தான் வரும், pelletல தான் வரும். புரிஞ்சுதா? Okay, Prasad. Now N14 was incorporated in both the strands of DNA and it became lighter. So other preparation la N14 இருந்துச்சு. Okay, ஒரு சொல்யூஷன்ல N15 மொத்தமா N15, ஒரு சொல்யூஷன்ல மொத்தமா N14. Yes, now these two types can be separated by centrifugation in a CSCl density gradient. So அது வந்து கொஞ்சம் technical terms, you don't have to worry about it. Okay, so CSCl density gradient படியா you can actually separate them. Okay, so heavier DNA நான் சொன்ன மாதிரி ஹெவியாக இருக்கிறது வந்து கீழே இருக்கும், லைட்டாக இருக்கிறது மேலே இருக்கும் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம். ஓகே, நான் டிஎன்ஏ, ஆமாம், ஏன்னா டிஎன்ஏல எத்தனை நைட்ரோஜனஸ் பேசிஸ் இருக்குது? எல்லா நைட்ரோஜனஸ் பேசிஸ்லையும் என்ன இருக்குது? நைட்ரோஜன் இருக்குது தானே. ஸோ அதில் அந்த மாலிகுலில் இருக்க ஒவ்வொரு நைட்ரோஜனுக்கும் வந்து N15 தான் இருக்கும். அப்போ யோசிச்சு பாருங்க. எஸ், ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஒவ்வொரு நைட்ரோஜன் கிட்டேயும் இஃப் இட் இஸ் N15 மொத்தமாக அந்த மாலிகுலே ஹெவி ஆயிடுச்சு. Yes, 20 minutes Dhanush, 20 minutes. புரிஞ்சுதா? So if every
atom, if every nitrogen atom in the DNA is heavy, automatically molecule மொத்தமா heavy ஆயிடும். Okay, compared to N15, N14 light இருக்கும். Yes, thug lifestyle. Okay, okay. They took equalized cells from N15 medium and transferred to N14 medium. சரியா? ஸோ ஹெவியாக இருந்த மீடியத்துலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து N14குள்ளே போட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும். ஓகே, ஸோ தே மேட் ரெப்ளிகேஷன் டு ஹேப்பன். அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா ஆஃப்டர் 20 minutes, ஓகே, ஈக்குவலையோட லைஃப் சைக்கிள் இஸ் 20 minutes. They isolated and centrifuged the DNA. Its density was intermediate. ஏன்னா ஹைப்ரிட் கிடச்சிது. ஓகே, you got hybrid DNA between 15N and 14N DNA. அதாவது புதுசாக ஃபார்ம் பண்ண டிஎன்ஏல ஒரு பாதி, ஓகே, ஒன் ஸ்ட்ராண்ட் இஸ் N15, புதுசாக ஃபார்ம் பண்ணது வந்து N14 அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகே, நியூ டிஎன்ஏ வாஸ் N14. ஏன்னா நம்ம N15 மீடியம்லேருந்து எடுத்துட்டோம்ல, இது அதுக்கு மேலே N15 இல்லை. புதுசாக மீடியம் போடும்போது புதுசாக ஃபார்ம் பண்ண ஸ்ட்ராண்ட் எல்லாமே N14. எஸ், பேரண்டல் ஸ்ட்ராண்ட் இப்படி இருந்துச்சு, 2 N15 இருந்துச்சு, செப்பரேட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, புதுசாக ஃபார்ம் பண்ணது N14, இங்கேயும் புதுசாக ஃபார்ம் பண்ணது N14. Yes, this shows that this confirms the semi-conservative replication. So you can see here. Okay, so pink color தெரியுது வந்து is our N15. Yes, heavier இருக்கும். இதிலே இதை வந்து மொத்தமாக இந்த மெட்டீரியல் மொத்தமாக வந்து we put it into N14 medium. N14 மீடியம்க்கு போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக you will split. ஓகே, பிங்க் வந்து ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகிடுச்சு. or I'll show it to you like this. ஹெவிக்கு என்ன கலர் யூஸ் பண்ணுது? சரி, ப்ளூவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது வந்து N15 ஹெவி. இதை அவங்க தூக்கி போட்டாங்க in N14 மீடியம். ஓகே, N14 மீடியம்க்கு யூஸ் பண்ணும்போது என்ன நடந்துச்சு? ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும்போது செப்பரேட் ஆச்சா? புதுசாக ஃபார்ம் பண்ணது வந்து N14. எஸ், இது வந்து நியூ ஸ்ட்ராண்ட். இது மறுபடியும் N14ல போடும்போது மறுபடியும் you put it into N14, what will happen? You will have yes, இந்த 4 ஸ்ட்ராண்டுமே வந்து செப்பரேட் ஆச்சா? எஸ், all the 4 strands are separate now. எல்லா இடத்துலையுமே வந்து என்ன கலர் இருக்கும்? எல்லா இடத்துலையுமே N14 மட்டும்தான் இருக்கும். ஏன்னா N14ல மட்டும்தான் க்ரூ ஆகுது. ஓகே, did you get it? Okay, did you get it? ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும்போது 2 ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் வந்து செப்பரேட் ஆகிடும். ஓகே, எஸ், ஆசம். ஸோ யூ சி இந்த மீடியமில் வந்து ஃபுல்லாக ஹெவியாக இருக்குது. ஓகே, சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது நிறைய ஹெவி மாலிக்யூல்ஸ் தான் இருக்குது. இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாதி ஹெவியாக இருக்குது, பாதி லைட்டாக இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி வந்து கம்மியாக இருக்குது, லைட்டானது வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஓகே, minimum 5 to 6 years, 6 years of papers, thug life cycle. Okay, so here you can see banding பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், but I think PDF-ல இன்னும் நல்லா தெரியும். So here you can see Watson and Crick model for semi-conservative DNA replication. புதுசா ஃபார்ம் பண்ணது எப்படி? அந்த parent DNA வந்து செப்பரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான். Got it? Yes. So here you can see N15 மட்டும்தான் இருக்கு. ஓகே, இங்க வந்து கிளியரா போட்டிருக்காங்க பாத்தீங்களா? N15 மட்டும்தான் இருக்குன்னா ரொம்ப ஹெவியா இருக்கு, அந்த சென்ட்ரிஃபிகேஷன் டியூபோட கீழே இருக்கு. யூ சி அந்த பேண்ட் வந்து எங்க கிடைக்கும்? நம்மளுக்கு கீழே கிடைக்கும். ஏன்னா only N15. ஸோ வெரி ஹெவி பேண்ட் கீழே மட்டும்தான் இருக்கும். இதுல பாதியா இருக்கு பாத்தீங்களா? இங்க வந்து you will find N14 N15 மிக்ஸ் இருக்கும்ல. எஸ், ஸோ பாதியா இருக்கனால கொஞ்சம் இன்டர்மீடியட்ல இருக்கும். இங்கே பாதியாக இருக்கிறது இருக்கும், கண்டிப்பாக N14 N15 மிக்ஸ் இருக்கும், அது வந்து அதே இடத்துல இருக்குது. ஆனால் புதுசாக ஃபார்ம் பண்ணது எல்லாமே லைட் மட்டும்தான். ஓகே, that will be in a lighter in an upper surface. So you see here generation 1ல we have only N15, so that will be there heavy.
இது வந்து ஹைபிரிட் கிடைச்சது, அது இன்டர்மீடியட்டாக இருக்கும். இதில் ஹைபிரிடும் இருக்குது. ஓகே, ஹைபிரிட் இருக்குது which is there here. And அதுவும் இல்லாமல் we have new DNA also, அது லைட்டாக இருக்கும். Okay, so this diagram is also there. Whichever diagram you feel is easy to understand, அதை யூஸ் பண்ணுங்க. Okay, after 80 minutes what will happen? 20, 40, 60, 80 minutes அப்புறம் என்ன நடக்கும்? இதில் வந்து we have 4 strains. Okay, each of them will become இன்னும் 4 more. Okay, or at least you'll have at least 8 strains இருக்குமா? இல்லை 16 strains இருக்கும். 8 strains இருக்கும். Okay, into 2. இது வந்து ரெண்டாம் மாறிடும். இது okay, see, we are not putting it anymore. நம்ம வந்து heavy mediumல போடல, மொத்தமாக light mediumல மட்டும்தான் போட்டுட்டு இருக்கோம். Okay, why you turn strict? I will tell you. நான் சொல்கிறேன் why I turn strict. Point number 1. Okay, 12th பசங்களுக்கு நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குது. ஸோ நான் வந்து I have to complete the portions for them. They are depending on me for their bio exam. Okay, point number 2. 10th நான் என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறது எனக்கு தெரியல. சோஷியல் எடுக்கிறதுக்கு 3 டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அவங்க 3 பேர் நல்லா எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு டேக் தட். அண்ட் பயோ எடுக்கிறதுக்கு வேறு யாருமே இல்லை, நான் மட்டும்தான் இருக்கேன். ஓகே, பாயிண்ட் நம்பர் 3. நீங்கள் இங்கே வந்து ஸ்பேம் தான் பண்ணுறீங்க. ஓகே, ஐ மிஸ் யூ அ லாட், பட் டோன்ட் வரி. ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் 11th வரும்போது நான் தான் உங்களுக்கு பயோ எடுப்பேன். ஓகே, இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வெதர் யூ வில் ஸ்டே ஆர் நாட். ஸோ அது வந்து உங்களை பொறுத்து இருக்குது. சரியா? அது வந்து டிப் நம்பர் 3. ஓகே, இன்னும் வேணுமா டிப்ஸ்? ஐ எம் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டிப்ஸ். ஏன் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கேன்னா, ஏன்னா ஒரு வாட்டி சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாது, அதனால தான் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கேன். ஓகே, ரைட். Central dogma is done, Dhanush. We are going to that process only. All right. Okay, so this is the replication process. We will learn a little more. Don't worry. Don't say sorry. Cha-cha. Okay, experiment that helped demonstrate the semi-conservative model. You can write about Watson and Crick's experiment. This is okay, yeah. Messerson and Stoll experiment with N14 and N15 mediums. Okay, hi. அடுத்து ஓகே, மொத்த கதையும் இருக்குது. இந்த கதையை அப்படியே நான் வந்து பிடிஎஃபாக உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். யூ கேன் டயக்ராம். இஃப் இட்ஸ் அ 5 mark question, யூ கேன் ட்ரா டயக்ராம். பட் இந்த டயக்ராமில் நீங்கள் எப்படி காட்டுறது? ஒரே கலரை வச்சு வரையணுன்னா கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் டீட்டெயிலாக எழுதுங்க, தட் will be easy. ஓகே, ஆர் யூ ஸ்ட்ரிக்ட்? ஆமாம், ஐ எம் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட். ஐ எம் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட், அஃப்கோர்ஸ். ஓகே, ஸோ எஸ், DNA replication, semi-conservative DNA replication. So central dogma oda first part is DNA replication. Okay, now pencil onu pen onu da. Okay, apana prachana illa. Okay, pencil and pen if you can use, then you can do the diagram. Illa pen mattum da, blue pen mattum da appadina then kashtam. Oh, yeah, sirippu varudhu. Ungalku sirippa irukku na strict nu sollumbodhu. Okay, வரும். அசால்ட்டு பசங்களா, உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரும்போது, நான் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லி தரும்போது புரியும். ஓகே, இந்த வீடியோ நீட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா? ஆமாம். சி, இஃப் ஐ எம் டேக்கிங் த சேம் சாப்டர் நீட்டுக்கும், ஐ வில் பி டேக்கிங் இட் லைக் திஸ் ஓன்லி. பிகாஸ் கான்செப்ட், பேசிக் கான்செப்ட் என்ன, கொஸ்டின்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும். நம்ம சப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வி வில் நாட் டூ தட் ஃபார் நீட். அதர்வைஸ் கான்செப்ட் இஸ் சேம். நோ, பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்போ தான் நீட்டாக இருந்தாலும் சரி, போர்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, யூ கேன் லேர்ன். ஓகே, ஆல் ரைட். ஸோ ரெப்ளிகேஷனுக்கு we have at least 3 steps: initiation, elongation, termination. This is all very very simple. என்னெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகே, அதை you make sure process எல்லாமே வந்து is all very very similar. Replication, transcription எல்லாம். But there are things which are very difficult to remember. So அதை வந்து we will go through. Okay, fast ரெடியா? ஓகே, ஸோ இனிஷியேஷனில் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், இலாங்கேஷனில் கண்டினியூ பண்ணணும்ல, ஸ்டார்ட் மட்டும் பண்ணால் பார்த்தாது. We have to form the new strand. So elongation synthesized by what? Very important here. Okay, I'm going to start very important keywords. Stricta, DNA polymerase. DNA polymerase-ல they will add DNA ஓட and the nucleotides. Okay, now termination-ல replication வந்து நிறுத்துவாங்க.
requirements template வேணும், அதாவது parental DNA வேணும், acts as a template already இருக்கு நம்மக்கிட்ட. எஸ், அந்த parental DNA வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும். அடுத்து நியூக்ளியோடைட் ட்ரைஃபாஸ்பேட்ஸ். You can call this as NTPs, okay, or of DNA அப்படின்னா DNA ஓட நியூக்ளியோடைட் triphosphates, DNTPs. Okay, so that depends. 4 டைப் இருக்கு. adenosinoடது இருக்கு, okay, guanosine, cytosine, thymine. Okay, so இந்த மாதிரி இருக்கிறது they will use, right? You don't need to learn all of this, but yeah, DNTPs you can use, you can learn, because DNTPs வந்து நான் பயோடெக்னாலஜி படிச்சுட்டு இருக்கும்போது சொல்லி தந்துட்டு இருக்கும்போது இருந்துச்சு. So that's what I'm saying. Okay, nucleotide triphosphates, building blocks of DNA. So இந்த building blocks add பண்ணி தான் nuclear அந்த DNA ஓட strand form ஆகும். Okay, enzymes, various enzymes are used in DNA replication, like what? DNA polymerase மாதிரி நிறைய enzymes இருக்கு, அதை நம்ம படிக்கலாம். Yes, guanosine-க்கு diphosphate தான மேம் வரும். Triphosphates இங்க ஃபுல்லா triphosphates தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Diphosphates இருக்கு, ஆனா triphosphates தான் இங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, now okay, origin of replication, இது வந்து biotechnology நம்ம படிச்சிட்டோம். replication ஆரம்பிக்கிறதுக்கு we need something, a specific sequence called as origin of replication. Yes, begins at a particular region, and bacterial DNA has single origin, while eukaryotes have multiple origin. See, this is what you have to remember. Origin of replication வேணும்னு எல்லாருக்குமே தெரியும், ஆனால் பாக்டீரியாவில் ஒன்று தான் இருக்குது, யூகேரியோட்ஸில் வரும்போது ஓகே நிறைய இருக்கும். ஏன்னா நிறைய வெரி லாங் எல்லாமே ரெப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றை வச்சுட்டு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. Yes, so they need origin of replication at many what do you say, maybe at equal distance or whatever. Yes, social படிக்க போங்க, ஓடுங்க, run all of you, all my முட்டை ஆர்மி. சந்தோஷமா 12th பசங்க சொல்றாங்க, போயிட்டு வாங்க நண்பா சந்தோஷமா ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாரு. Okay, so DNA replication starts at a point called as the ORI site, origin of replication site. Unit of replication with one origin is called as a replicon. Okay, ஒரே ஒரு origin தான் இருக்கு அப்படின்னா we call it as replicon. ஒன்று தான் இருக்கு. Usually prokaryotes we call it like that. Okay, now ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோம், நம்ம டிஎன்ஏ வந்து மொத்தமாக பவுண்டாக இருக்குது. ஓகே, இட் இஸ் காயில்ட். எஸ், இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து செப்பரேட் பண்ணும். somebody has to open it up. அதுக்காக we have our helicase enzyme. Yes, helicase unwinds the two strands, separates the DNA by breaking the H bonds temporarily. Okay, temporarily. அதுக்கப்புறம் hydrogen bonds வந்து form ஆயிடும். Okay, now ma'am, you will not feel tired. If I am tired, who will take the session for you people? I can't be tired. No, I have to take sessions. உங்களுக்கு exam இருக்கு, I can't be tired. Okay, so separated strands act as a template. So separate ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க தான் டெம்ப்ளேட்டாக மாறிடுவாங்க. ஸோ இது வந்து parent DNA-னா helicase வச்சு செப்பரேட் பண்ணுவாங்க, and they will be the template strands. Now single strand binding proteins, we write it as single strand binding proteins, SSB proteins அப்படின்னு நம்ம படிப்போம். Bind and prevent them from joining. ஸோ நம்ம எங்கே ஐ திங்க் ப்ரைமர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் பிசிஆரில். do you remember learning about primers? Yes, it's okay Adi. So you remember learning about primers? So அந்த மாதிரி வந்து we have something called as SSB proteins. Okay, so these proteins are there, they bind and they like okay, இதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் செப்பரேட் ஆகிட்டீங்க, திருப்பி வந்து ஜாயின் பண்ணிக்க முடியாது. Right, starters, exactly, starters. Now topoisomerase prevents from supercoiling. ஏன்னா இப்படி ஒரு சைடு இருந்து இழுத்துட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி they can have a lot of supercoiling. ஓகே, ஏன்னா இங்கே ப்ரெஷரோட இழுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ டோப்போஐசோமரேஸ் என்சைம் இருக்குது, அவங்க சொன்னாங்க பரவாயில்ல இந்த இடத்த நாங்கள் பார்த்துக்குறோம், நீங்கள் அங்கே பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ ரைட். ஸோ நான் அதுதான் சொன்னேன், நிறைய என்சைம்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இட்ஸ் அ டீம் எஃபர்ட்.
Yes, it's not a single effort, it's a team effort. Yes. Partial opening of helix forms a replication fork. So இந்த fork வந்து மொத்தமா இருக்காது, ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் இருக்கும். குட்டியா இருக்கிற இடத்துல வந்து இந்த ஹெலிகேஸால they are forming the fork. Now what happens? Let's see. So fork form ஆச்சா? Okay, it doesn't mean that மொத்தமா separate ஆயிருக்குன்னு. So they will only form a fork and then அதுக்கப்புறம் பொறுமையா they will go inside, right? So in the fork la you can see replication start ஆச்சு இந்த பாயிண்ட்ல, okay, and in the point la, right? So inga vandu you have continuous synthesis, here we have discontinuous synthesis. In the discontinuous synthesis la form pandrathu da we call as Okazaki fragments. Okay, Okazaki, ZS, whatever. Okay, Okazaki fragments vandu I will tell you why though, but yes, let's read. DNA replication is always in the 5' to 3' direction. Okay, it starts from 5' to 3'. Right? Now, an enzyme primase, RNA polymerase. So, konjam vandu RNA vu form பண்ணுவாங்க. So, RNA polymerase vandu produces a small RNA primer. Okay, RNA primer vandu temporary. This is what? This is temporary. It will be removed and replaced with DNA later. அப்புறமா வந்து DNA வந்து ஃபார்ம் ஆகும். Okay, now right பசங்களா? Anyways, we'll just finish off this part, okay, and we might have to wind up the session. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் ஸ்டூடியோ இல்லை. Okay, so மிச்சம் இருக்கிற பாதி I will take it tomorrow morning. Right? ஆமாம், அதான் ஷேடோ, that's what I thought. Okay, don't worry. So RNA primer இருக்கு, RNA primer remove பண்ணதுக்கப்புறம் you can replace it with DNA. ஏன்னா DNA தான் வேணும், DNA ஓட ரெப்ளிகேஷனில் just starting point மட்டும்தான் RNA, right? DNA polymerase add new nucleotides, நம்மக்கிட்ட இருக்கிற nucleotides வந்து add பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. Okay, from 3 end of the primer complementary to the template and form a polynucleotide chain. Okay, so continuously அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, starting point அந்த RNA primer add பண்ணியாச்சு. Okay, now polymerase enzyme வந்து add பண்ணிட்டே இருக்கும். என்ன add பண்ணுவாங்க இங்க? First RNA add பண்ணாங்க. Okay, அதுக்கப்புறம் போக போக they will keep adding DNA. Okay, so complementary they will keep adding DNA மட்டும். Okay, wait, let's do this, let's finish. So புதுசா ஒரு strand வந்து DNA ஓட strand வந்து complementary they will keep forming. Yes, this is how replication happens. Now let's finish off replication மட்டும் முடிச்சிடலாம். Leading strand requires single priming event. Okay, ஒரே ஒரு primer தான் வேணும். RNA primer start பண்ணா continuously போயிட்டே இருக்கும், no பிரச்சனை. Okay, extended by DNA polymerase 3, synthesized in a continuous stretch in the 5' to 3' direction. Okay, இந்த ரெண்டு sentence கண்டிப்பா you have to know. Now lagging strandல, okay, ஒரு strand when it is going from 5' to 3', ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லாம கண்டினியூஸா போயிட்டு இருக்கும். லாகிங் ஸ்ட்ராண்ட்ல, அதாவது அதுக்கு ஆப்போசிட்டா ஒர்க் பண்ற ஸ்ட்ராண்ட்ல there will be கொஞ்சம் கிச். Okay, now it requires multiple priming events synthesized in small stretches called as Okazaki fragments. Okay, ஏன்னா இது வந்து வேற டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கு, புரிஞ்சுதா? இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கனால அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா they cannot continuously form. ஸோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, கொஞ்சம் RNA இவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் what do you say, சோம்பேறிஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணி விடணும். அவங்க வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஃபார்ம் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் என்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மறுபடியும் நம்ம மோட்டிவேஷன் கொடுக்கணும். ஓகே, இன்னொரு RNA ப்ரைமேஸ் கொடுக்கணும், ப்ரைமர் கொடுக்கணும். அப்புறம் கொஞ்சமாக DNA ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க, மறுபடியும் போதும்னு ஆகிடும். ஓகே, மறுபடியும் ஒன் மோர் they'll do. So that is why we have the Okazaki fragments. ஏன்னா கொஞ்சம் தான் they can form in the lagging strand. ஓகே, லீடிங் ஸ்ட்ராண்டில் கண்டினியூஸாக போயிட்டுருக்கோம், லாகிங் ஸ்ட்ராண்டில் we will go slow by slow. Okay, so DNA synthesis is discontinuous, break by break தான் போகும். ஓகே, ஆமாம், டுமாரோ ஃபுல்லாக மென்டி தான். ஸோ யூ ஹேவ் லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கும், லாகிங் ஸ்ட்ராண்டில் நடுவில் we have to add, யார் ஆட் பண்ணணும், RNA ப்ரைமரை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகணும். ஓகே, which RNA polymerase were to use
It depends. See, all you have to learn is first வந்து RNA polymerase we will use in transcription. Okay? Replication la we will use DNA polymerase. இங்க வந்து RNA ஓட primer மட்டும் தான் யூஸ் பண்றோம். Okay? So here we are using DNA polymerase 1 வந்து starting ல யூஸ் பண்ணலாம். DNA polymerase வந்து 3 for Okazaki fragments. Okay, DNA polymerase 1 இருக்கு நார்மலா ப்ராசஸ்க்கு and polymerase 3 for Okazaki fragments இருக்கு. RNA polymerase வந்து transcriptionல. Okay, that we will learn later. So yes, இந்த ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் okay, yes Raini, calm down. Okay, now all RNA primers அந்த குட்டி குட்டி நம்ம வச்சிருக்கோம்ல ஓகே மூடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு primers வச்சிருக்கோம் ஸ்டார்டிங் டேபிள்காக அந்த primers அதுக்கு அப்புறம் we will remove and we will again fill it with DNA only, right? Replaced by DNA polymerase 1. Okazaki fragments are then joined together by an enzyme DNA ligase. So அதுக்கு அப்புறம் அந்த fragments வந்து ligase வச்சு ஒட்டி வச்சிருவாங்க. Okay, ஏனா குட்டி குட்டி பீசஸா இருக்கு. So அதுக்கு அப்புறம் you have to stick it together. Okay, now if a wrong base is introduced, then polymerase can do proofreading. So DNA polymerase வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. DNA polymerase 3 is there continuously form பண்றதுக்கு. இந்த filling காக okay replacement filling காக DNA polymerase 1 இருக்கு. இதே மாதிரி DNA polymerase வந்து they will use for proofreading. கரெக்ட்டா ஆட் பண்ணிருக்கேனா இல்லையா அப்படினு செக் பண்றதுக்கு. In Menti all MCQ questions. Subjective questions எல்லாம் இங்க இருக்கு. Okay, Mentiல MCQs தான். Now, E. coli completes replication within 38 minutes, அதாவது 2000 BP per second. So, 38 minutesல வந்து மொத்தமா process முடிஞ்சிடும். Right? 18 minutes. Okay. 18 minutes. Okay, I have to check that. Anyways. Name the enzyme, state the property responsible for continuous and discontinuous replication. You will see the enzymes here. Okay. Continuous kaga we have DNA polymerase 3. Okay, discontinuous we have DNA polymerase 1. So, எதுக்காக continuous and discontinuous இருக்கு. Okay, so அப்படினா we can use. So, yes, in one strand, while discontinuously வந்து the polarity is different. Yes, DNA polymerase 3 இருக்கு, DNA polymerase 1 இருக்கு. Okay, now. Book itself 18 minutes. Okay, done. Okay, then it's fine. அடுத்து template strand கொடுத்திருக்காங்க, write on the corresponding coding strand. Same தான், அதுக்கு என்ன காம்ப்ளிமெண்டரியா இருக்கோ அதை வந்து ஆட் பண்ண வேண்டியதா. Very simple, you just have to add the complementary strand. Okay, coding strand வந்து இப்படி இருக்கும். mRNA கேட்டாங்கன்னா you give. Okay, கேட்கலனா don't give, don't worry. Yes? Okay, now. What is an origin of replication in a chromosome? State the function. Okay, origin of replication or function is we know that every DNA strand has to have an origin of replication. ஒன்னாவது இருக்கணும். Okay, and prokaryotes ஒன்னு தான் இருக்கு, eukaryotes multiple இருக்கலாம். Right? ஏன்னா அங்க தான் replication ஸ்டார்ட் ஆகும். அங்க தான் ஸ்கேன் பண்ணி yes we got the origin of replication. இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Okay, seriously அதோட working நம்ம பாக்கும்போது robots work பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும். Okay, but yes. Transcription. Shall we do transcription from tomorrow? Transcription ல இருந்து இருக்குறது வந்து transcription translation human genome project வந்து we will do tomorrow. Okay? ஏன்னா the problem is studio. So நாளைக்கு காலையில பண்ணலாமா? Yes? So நாளைக்கு காலையில probably ஒரு 10 மணிக்கு. Okay, fingerprint also I will do. Tomorrow morning by 10 o'clock. Okay, 10 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிடலாம். முடிச்சதுக்கு அப்புறம் we will start with Menti. Okay. Yes, fingerprint also I will do tomorrow. Transcription irukku, translation irukku, human genome project and then this thing. Okay, till when ma'am Menti? Menti ellame kutti kutti sessions ada irukum pasangala. Okay, half an hour sessions, half an hour gap vittu. Okay, so let's say 12 o'clock on irukum, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock and madri. Okay, yes, PDF na anupiren. PDF vandu mottama na anupuren. Transcription translation வந்து I will take tomorrow. Okay, PYQs இருக்கு, you can check it out. Alright. Sorry பசங்களா, I wanted to continue. ஏன்னா நம்ம போன கிளாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுச்சா? Okay, இந்த கிளாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுச்சா? அதனால தான். ஆமா, we have private studios. So book பண்ணோம் ஒவ்வொரு டைமுக்கும். வேற டீச்சர்ஸ் வெயிட் பண்றாங்க செஷன் எடுக்கிறதுக்கு. Okay? Thank you so much பசங்களா for understanding. We'll continue this, don't worry. How many questions in Menti?
10 or 15 questions ஒவ்வொரு யூனிட்லேருந்து இருக்கும். ரைட்? எஸ் நிறைய பேசிகிட்டு இருந்தேன்னா அதனால தான் ரொம்ப ரோல் ஆகுது. நாளைக்கு பார்ப்போம். சரி, ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான், ஆல் ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் நாளைக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ ஷேடோ. சரி பசங்களா, டாடா, டேக் கேர், பை, வீல் கண்டினியூ திஸ் டுமாரோ கண்டிப்பாக.